It's all yours, Jim. Go ahead. Okay, thank you so much. Let me do my screen share again here then and start this presentation. And just, Alex, if you can just confirm that you're seeing this okay. Okay, great. Go. Green and light. You can hear me okay? My Yes. headphones are working? Great. Great. Well, so thank you so much for the invitation to talk about a very, very exciting project that I'm working on. Alex, thank you for letting me talk with your colleagues. I have incredible respect and admiration for this your community. You are interacting with the public directly so much, and especially with children, and having a big impact. So hopefully I can share some new information with you and answer questions that you might have about this new Mars rover mission that just launched. Bom, além dos agradecimentos usuais, ele falou que ele tem uma grande admiração pela nossa comunidade de planetários, né, porque nós que lidamos diretamente com o público e particularmente com as crianças, que isso é fundamental, particularmente nos dias de hoje. Só para traduzir um pedaço aqui do slide dele, vocês estão vendo aqui, tem o nome dele, de onde ele é, aí tem um PI, né? PI é Principal Investigator, né? Ele é o cientista-chefe que comanda as câmeras desse rover Perseverance que subiu aí outro dia, que vai chegar lá em fevereiro. Okay. Yeah. Okay, thanks. And you saw a computer model of the rover there, and that's over that shoulder. That's the actual rover last year when we were testing it in California. And that is one of this big family of missions that have been sent to Mars since 1960. In 8 different countries, organizations, 47 missions, all robotic. People haven't gone to Mars yet, of course. 8 successful landers or rovers on the surface, and almost half have failed. So this is one of the latest attempts. Esse slide é bonitão, né? Tem aqui depois o link aí que eu peço para ele colocar para todo mundo. É um resumão das 47 missões que já foram a Marte, de 8 organizações diferentes. 8 é um número também de aterrissagens bem-sucedidas, né? De rovers e de fixos. E ele falou que mais de 40% dessas missões foi fracassada, né? Não deu certo. Então, a taxa de acerto bem preocupante mesmo. And this is part of a long-term program that NASA has for orbiters around Mars and landers on Mars and rovers on Mars, all designed to do science and to study Mars, to learn about the history of that planet and at the same time about the history of our own planet. Aí tem esse slide particular da NASA, né? Então é a história das missões da NASA. Aí aqui vocês veem. Não, é engraçado assim que eu estou apontando com o meu mouse, mas vocês não estão vendo o meu mouse, só não estou aqui agora. Então vocês veem a parte de cima que são os orbitadores e a parte de baixo são os rovers e as bases fixas que tem lá. Aí detalhe para o 2020 que está apontado lá, que é o atual, né? Perseverance. And this new rover is going to a new place. There's been 8 landings before. This will be number 9 if it's successful. And it's going to a place called Jezero Crater, which is an impact crater on Mars that's about 50 kilometers in diameter, and it has a beautiful river delta in the bottom. You can see the color picture there, the false color picture. A beautiful river flowed down the wall of the crater onto the crater floor, creating this ancient lake 3 or 4 billion years ago, and that's where this rover will go. Tá aí o mapa de Marte com todos os que já estão lá e assinalado o lugar que o Perseverance vai chegar, né? Que é uma cratera de impacto e que mostra aqui na foto menor um diagrama de falsa cor que dá para perceber um delta de um rio, né? Obviamente seco, mas é um delta de um rio e é ali que ele vai pousar. E aí eu chamo a atenção para o que está escrito na parte inferior à direita, né? O pouso vai ser em 18 de fevereiro de 2021, 7 minutos de terror. 7 minutes of terror. Tell us about that.
7 minutes of terror, exactly. And I just realized, Alex and Mary, I can't see the chat window in full screen. So if somebody has a question, you just let me know. Yeah, well, we have Roberto, which is the host of the meeting. He will be checking the chat. Don't worry about that. Okay, great. So you asked about the 7 minutes of terror. So we launched on July 30th, so a few weeks ago. We are now in the cruise. We're already 10 million miles from the Earth, kilometers, sorry. And then we will go, we will land the same way that the Curiosity rover landed back in 2012, with the heat shield, the parachute, float down, and then the retro rockets, the sky crane landing onto the surface, and then we will spend hopefully 1 to 1.5 Mars years, which is 2 to 3 Earth years on our mission. O lançamento foi dia 30 de julho, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou ao vivo. E agora estão na parte de cruzeiro, já a 16 milhões de quilômetros. We do kilometers here, Jim. I know. 16 milhões de... Maybe no, it's 16. about... 10 is easy, it's 16. Yeah. You said 10 million miles, right? Yeah, 16 million kilometers, yeah. 16 milhões de quilômetros, vai chegar lá em fevereiro de 2021, e aí a parte mais complicada da missão, que é o pouso. Ele falou que vai pousar exatamente como pousou o Curiosity lá em 2012. Então são várias etapas, é o heat shield, né, o escudo de calor, que quando entra na atmosfera, aí aciona o paraquedas, aí tem os retrofoguetes, e aí dá uma pairadazinha e desce o guindaste para entregar o rover são e salvo na superfície do planeta. Ele fala assim que são os piores 7 minutos de toda a missão. Aí, quando chegar na superfície, ele está programado para funcionar 1 ano e meio de Marte, que dá mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos da Terra. And then our mission has sort of four main parts: geology, basic geology of the landing site, looking for evidence of habitability, and I don't know if the word biosignatures will translate, but give it your best shot. Looking for evidence of past life on Mars, and then drilling into the surface and collecting a core sample, maybe up to 40 of them, to bring back to the Earth by a future mission, not our mission, but a future mission to bring those core samples back. And then doing some experiments and other characterization of the environment to prepare for this someday, 10, 20 years from now, when astronauts will go to Mars. A missão tem 4 objetivos. Excuse me, okay. Chairman and Jim. Basílio from Feira de Santana has a question. From Bahia, Basílio. Sobre, justamente nessa hora do pouso, a respeito de tempestades. Okay. He wants to know if you're prepared to face sandstorms during the landing. What are your thoughts about that? Yeah, that would be very difficult. We are intentionally landing at a place and a time where we think the weather will be very mild. A sandstorm or high winds would be very bad. So but we have a lot of data on the weather on Mars. So we think we'll be okay, but if it's very, very wrong, then it will be very bad. Essa é uma preocupação que eles tiveram no planejamento, então eles já planejaram para chegar numa época e numa região que tem um tempo bem estável, né? Tem um clima estável e não deve ter esse tipo de problema. Mas se tiver, é bastante preocupante mesmo, porque eles não estão assim, levando isso em conta o Sim, chama. Porque eles têm muitos dados de tempo, né, de meteorologia em Marte, então eles se garantem nesses dados que eles coletaram. Então, mas não dá para... Não dá para prever. Mas não meteorologia em qualquer planeta é caótica. Aí aqui ele tinha falado, aqui ele mostrou que a missão é basicamente dividida em 4 objetivos paralelos, né, simultâneos. A exploração geológica de Marte, né, a busca por assinaturas biológicas, né, de possível existência de vida no passado. Eles vão fazer
vão retirar amostras. Ele diz que tem capacidade de até 40 amostras serem retiradas e armazenadas, que não faz parte da missão trazê-las de volta, mas uma missão futura vai a Marte buscar essas amostras para trazer para a Terra para serem estudadas aqui. E, claro, preparar para a exploração humana, que, na opinião dele, nós estamos aí 10 a 20 anos no futuro de chegar uma pessoa em Marte. So our rover is following in the footsteps of previous rovers. The first one sent in 1997, and then the 2 more in 2004, and then the Curiosity rover in 2012. So the obvious way we should have built our rover is this, right? This is my fun joke that kids like. So, you know, but no, it's not the transformer. It's almost a copy of Curiosity, because the Perseverance rover is built from 90% spare parts from Curiosity, and that's how NASA could afford to fit it in the smaller budget. Aí ele começou com um álbum de família, né? Começa ali em 1997, o Sojourner, que também todo mundo aqui deve se lembrar com muito carinho. Aí os 2 de 2004, né, os Rover gêmeos, e em 2012 o Curiosity. Aí ele mostrou lá, então o próximo vai ser o quê? Vai ser um Transformer lá, ele mostrou a foto do Optimus Prime, né? Mas não, na verdade o Perseverance é basicamente o irmão gêmeo do Curiosity. Ele diz que só assim que a NASA conseguiu, né, manter o orçamento aceitável, 90% do Perseverance são peças que eram peças sobressalentes do Curiosity. Então, ficou um rover bem barato no nível NASA, mas ficou bem barato de ser construído, porque 90% foram peças que eles já tinham no estoque lá para o Curiosity. Alexandre, posso fazer uma pergunta para o Jim, depois a gente traduz? Pode. Jim, did you guys also pull that prank with the wheels that you put the marks to say JPL? No, I will talk about the wheels in a little bit. Oh, yeah? Okay. Nope, no pranks. Eles têm uma piadinha interna lá que pranks. a NASA não queria que fosse o logo do JPL, então eles botaram nos buraquinhos da roda. Quando a roda ela andar, gira, deixa uma pegadinha escrita exato. JPL. Adoro essas. So this rover has many different science instruments for imaging, for looking at minerals, for looking at the chemistry, and to search for those potential biosignatures. And it's not just US, there's European instruments, Canadian participation, science team members from many different countries around the world are involved. Aí tem o detalhamento de todos os equipamentos que ele está levando, né? E aí ele chamou a atenção que não é só uma missão americana, apesar de ser da NASA. Tem contribuição de alguns países europeus, né? Tem a bandeirinha de França, Espanha e Noruega. E falou também que tem uma equipe do Canadá que está trabalhando junto com eles nessa missão. So this rover has more cameras, 23 cameras than any rover ever sent to the surface, and there's 2 more if you count the ones on the helicopter, which I'll talk about in a minute. So many cameras, and so lots and lots of images will come from this mission, and movies. Esse é o rover que tem o maior número de câmeras, né? Tá aqui total de 23 câmeras que ele carrega, então pode esperar que vai ter muitos filmes e muitas fotos. E esse total nem está contabilizando as 2 câmeras que tem no dronezinho que ele está levando, que ele já vai falar sobre isso também já. And the cameras that we are operating from Arizona State University are called Mastcam-Z, because they're on the mast up on top of the rover, and they are zoom cameras. That's where the Z comes from. They can go to high resolution telephoto to wide angle zoom cameras. And I won't go through all this stuff, Alex, but I think important to point out that we started this project in 2014. So it's taken 6 years to design and build and test and now launch these cameras. They're very rugged, much more rugged than a cell phone. Your cell phone wouldn't make the trip.
Agora ele está concentrando nas câmeras que são da responsabilidade dele, da Universidade do Arizona, que é onde ele trabalha, e se chama Mastcam, porque está no mastro, né? Tem um mastro aqui no meio, lá está marcado com a letrinha A nesse slide, e o Z de zoom, que é uma câmera que ela tem uma altíssima resolução para fazer essa aproximação por zoom, pode pegar também o wide field, né? Que é o ângulo mais aberto, ou pode focalizar uma área mais limitada, assim, com alta definição. E ele fala assim, tem todos os detalhes aí, depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas não vou tocar nesses detalhes, mas só lembrando que esse é um projeto que começou em 2014, então eles estão há 6 anos projetando, construindo e testando essas câmeras. Ele falou, ele fez a brincadeira que dá de 10-0 na câmera do seu celular aí, que você tem no seu bolso. O seu celular certamente não sobreviveria à viagem, e essas câmeras estão aí para isso. And so we will use these cameras for 2 main things. One, to do science, like geology, and some limited amount of mineralogy from color data. That's important, of course, for picking out those samples. But we'll also do operations. We will help the engineers who are driving the rovers, driving the rover, to decide where to go with high-resolution stereo 3D landscape images, as well as pictures close in where the arm has to go. They want a 3D model of where the arm has to go to take a drill into rocks, etc. So we'll help with that. So science and operation. Então, a câmera, essas Mastcam-Z, elas têm 2 funções, né? Científico e operacional. Científico é fazer imagens para estudar geologia e mineralogia, porque vão ser imagens de alta resolução coloridas, que vai dar para identificar também alguns minerais já só pelas imagens e para preparar lugares para fazer a amostragem, né? Para tirar amostras. E a parte de operação, o operacional também é muito importante, porque são as câmeras que estão no mastro, então elas têm uma visão privilegiada, elas são estereoscópicas, então elas formam imagens em 3D que ajudam os engenheiros que estão pilotando o rover a tomar as decisões para onde ele vai, o que ele faz, vai para frente, vai para trás, de um lado ou para o outro, através dessas imagens de alta resolução. Também vão mapear em 3D a vizinhança imediata para poder movimentar o braço, que ele tem um braço com câmera também que estica e retrai, e precisa de altíssima resolução estereoscópica para tomar essas decisões. Cool. And then I'll just show a couple cutaway views. This is the computer view of what the cameras look like. Very similar CCD sensor, just like in your cell phone. In fact, it's a commercial manufacturer, but very rugged. And I'll just show a couple of these at a time, Alex, and you can fill in just the inside of what the zoom design looks like. And then I have a movie here, which will show you the inside. Here we go. Is it playing? Yes. Okay, good. And just for scale, you can tell people this is about the size of a can of tennis balls. That's about the size. Isso aí, ele está falando, a escala disso é mais ou menos aquele tubo de bola de tênis, né? Não sei, eu nunca vi um tubo desse, eu imagino que seja. It's like a Pringles can, right? Yes. Ok, yes. Yes. O meu espírito de gordo não joga tênis, mas come batatinha Pringles. Então, aí ele mostrou aí o zoom, como é que é complicado, né? E falou que é basicamente uma câmera comercial, né? Tem um CCD lá, exatamente como tem na câmera digital do seu celular, só que ela é muito mais resistente e parruda para aguentar a viagem e aguentar o outro planeta, né? And we put a color filter, just like in your cell phone camera or a digital DSLR camera. We put a color filter in front of the CCD that gives us red, green, blue for human vision. And then we have a filter wheel in front of that, which has other filters that go from the near ultraviolet to the near infrared. And I don't know if anybody, this one's a little more technical, Alex, but just shows some spectra of some rocks and minerals, the kinds of things that we could detect with the red, green, and blue dots are human vision, human blue, human green, human red, but the camera can go a little bit shorter and a little bit longer and extend the human vision
for us on Mars. So just you know, Jim, my wife is attending the lecture too, and she has a PhD in geology, so she can explain everything to me later on. Okay, great. Aí ele está falando dos filtros, né? Que ele tem um filtro RGB, né? Como tem na câmera do seu celular, mas obviamente tem esse filtro que eles colocaram lá, é um filtro mais estendido. Ele vai desde o ultravioleta próximo até o infravermelho próximo. Por quê? Porque através da manipulação desse filtro, ele consegue captar cores que a gente não consegue ver, e a partir das cores, tem esse gráfico aqui, né? Dá para ver aqui alguns tipos de minerais, né? Tá aqui olivina, piroxênio, que você vê só pela imagem, você já consegue perceber isso. And we took the cameras very carefully outside to do a test of the zoom. And so here's a sequence here where we go from wide angle to zoom. And these houses are about 1 kilometer away on that ridge. So we convince ourselves that the zoom lens works really well. And then we know it's also very rugged, so it will survive the rocket launch and the crazy landing system. Então, isso é o teste de zoom que eles fizeram lá no estacionamento. Aquelas casas estão mais ou menos a 1 quilômetro, então o zoom funciona e, novamente, ele está sempre chamando a atenção de quanto essa câmera é robusta para sobreviver à viagem. And so here's an example. This is a real, one of the 2 cameras that was sent to Mars, and they're mounted up onto the mast. They're like the eyes of the rover with the square front lenses. And so that's the real thing. Just before we sent it to JPL to put onto the rover. Então essa é a câmera, a câmera de verdade, né? Pouquinho tempo antes deles mandarem para o JPL para ser montada em cima do rover. E ele chama a atenção. São as câmeras que estão no mastro, então elas funcionam como os olhos do robô lá. And we just started a really nice new website, and there's the address there. Lots of pictures of the camera and people doing testing and pictures of the rover on that website. People are interested. Tá aqui o website dedicado lá da Universidade do Arizona para a câmera. Então, quem gosta, quer mais detalhes, é só ir lá que tá tudo lá. So we're hoping to take, spectacular pictures of the mountains and valleys and this beautiful delta. These are pictures from the Curiosity rover, and we think we can get higher resolution, and we'll zoom in to these. We can get pictures of the rover itself by pointing the cameras down and looking around on the rover itself. And we can even, since there's some astronomers out there, we can even take pictures of the sun and the sky. And this is the moon Phobos passing in front of the sun from the Curiosity rover mission. Então, ele começou com uma paisagem de Marte, né, que foi feita pela Curiosity, falou que a câmera, essa aí, né, a câmera, essa nova câmera tem uma resolução maior e tem a capacidade do zoom, então as imagens vão ser melhores ainda. Esse também é o Curiosity, e depois ele mostrou que, como também tem muitos astrônomos ligados à missão, dá para tirar fotos do céu também, aí mostrou um trânsito bonito de Phobos aí passando na frente do Sol. Feito pelo Curiosity também. Excuse me again. We have another question. Nélio from Parintins asks you if it has one of the cameras has a fail, for example. Is there a plan B? Oh, 3 cameras. So several things. So remember, there are many, many, many cameras on the rover, but only 2 zoom cameras. So if one fails, we still have one other redundant backup zoom camera. We just can't do stereo the same way anymore. Então, são 2 câmeras, são 23 câmeras no total. Só as 2 do mastro tem esse zoom, né? Essa capacidade de zoom. É claro que se uma falhar, continua funcionando a outra, você perde a função estereoscópica, você perde a profundidade, você perde a modelagem 3D. Mas ninguém planeja isso, e se assim, uma falhar já é difícil. As 2, então, não estão nem cogitando essa possibilidade. Então está aqui, ó, o detalhamento, né? As câmeras diretamente ligadas à parte da engenharia são 9,
e as câmeras que vão controlar a entrada, a descida e o pouso também são 9. So 9 of those cameras are just for the engineering kind of driving and on placement. And then 9 more cameras will take movies of the parachutes and movies of the landing during the landing process. So it should be very, very exciting. And there's also 2 microphones on the rover. So the movies will have a soundtrack from the landing. And then on the surface, we will be able to hear the, Is this a brand new feature? Yes. Just like for the first time? Brand new feature, yeah. Além de tudo que ele está falando, assim, que o detalhe das câmeras de entrada, de descida, é que vai filmar o paraquedas, vai filmar a aproximação, vai filmar o foguete, vai filmar tudo. E além disso, esse rover, pela primeira vez, tem microfone também. São 2 microfones que vão captar os sons, tanto da entrada quanto da caminhada, quando ele estiver lá funcionando. Então, pela primeira vez, os filminhos vão ter trilha sonora, vai ter o barulho de verdade do que está acontecendo lá em Marte. So now, Alex, I want to just go over some of the other instruments very quickly. So I won't go into too much detail, but I'll show some. Some of them are a little technical, but it's okay. So on the mast, there's also a laser instrument called SuperCam, which has a laser that ionizes the surface. So this upper right is very familiar to an astronomer, right? It looks like emission lines from a star. Well, it's emission lines from a rock that's been heated by a laser, and it can get the chemistry by doing that. So that's a very important job that, here's a picture, a cartoon of the laser zapping the rock. O mastro também tem um laser que é usado para ionizar amostras, né? Então ele mostrou aqui, tem o gráfico que parece muito com um espectro, que é um espectro, né? Ele está falando do espectro das estrelas, é um espectro de uma rocha. Você faz essa ionização, você mede o espectro e você sabe do que aquela rocha é feita. E aí tem uma imagem de artista lá do robozinho dando uma laserada lá na superfície de Marte. And the laser can be pointed very accurately, even in this tiny drill hole like Curiosity did. It's a very similar laser. You see the little black dots on the back of the hole? Those are from the laser. Bzz, 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 bzz. And so it can measure the chemistry going down into the hole that way. Ah, tá. Ele falou que é altamente preciso. Está aqui a escala da imagem. Isso aqui é do Curiosity. Está aqui a escala da imagem, 2 milímetros. Chamou a atenção para esses pontinhos pretos na parede, né, de trás aqui desse buraquinho. Esse buraco foi feito pela perfuradora do Curiosity. Cada pontinho preto desse foi um tiro de laser que ionizou a rocha em diferentes alturas, né, para ver camadas geológicas e mediu a composição aí com a precisão de 2 milímetros. So one of the other instruments is a weather station, a meteorology station. It measures the temperature, the humidity, the wind speed, the wind direction, how much dust in the atmosphere. Very much like previous missions to get the current weather and the current climate to add to this enormous database about Mars. Ele tem uma estação meteorológica, né, que vai medir vento, temperatura, umidade, que vai somar, né, a base de dados que ele já tem e vai permitir também auxiliar a tomar decisões locais, né? Como é que está o tempo lá naquele momento. There's two more big instruments out on the arm of the rover, that long arm. One is for X-ray instrument for chemistry. So you take the instrument, you put it down on the rock, and it fires X-rays and measures the backscatter and gets the elemental abundance and makes a picture of it, a map of the iron and calcium and magnesium and aluminum and all the major elements. O braço, né, dá para ver aqui com bastante clareza, o braço tem um instrumento que é raio-x, que aí dá para fazer uma imagem da rocha em raio-x para ver o que tem lá dentro e ver também a composição, né? And the other instrument. Go ahead. We have more questions. Daniel in the chat. Daniel says that he didn't remember that we was movies from the Mars terrain
because of a limitation of data band, it was solved, this problem? A little. There are two new orbiters there that can provide more bandwidth, but it's nothing like this connection we have right now. It's very slow connection compared to the. A pergunta foi sobre a banda, né, de transmissão de dados, porque ele está falando assim de muitos dados, de filmes, de som, de clipes. Como é que transmite isso, né? A Reildin falou assim, olha, realmente a banda é pequena, tem 2 novos orbitadores lá que melhoraram isso, mas está muito longe de ser o que a gente está acostumado. Então, são filmes que vão demorar muito tempo para serem baixados ou subidos, aí, depende do referencial. Mas é só ter paciência que vem. Thank you. And we have another question from Basílio. Basílio? Então, aí você escolhe como melhor perguntar para ele, mas é o seguinte, muitas tecnologias são desenvolvidas para essas missões. Aí você tem uma precisão, são equipamentos únicos que são desenvolvidos para se pesquisar algum objetivo, com algum objetivo. Como é que fica essa questão do desenvolvimento? Até onde se pode ter essa construção para se ter aquele resultado que a pessoa deseja ter? Então, tem um tempo de missão. Tá compreendendo o que eu quero dizer? Não entendi a sua pergunta, não. Vamos lá. Eu preciso de uma câmera que ela precisa de 10 gigapixels, tá? Então, mas você não tem essa câmera. Aí você vai desenvolver. Aí você vai precisar de tanto de tempo para desenvolver essa câmera. Ou às vezes não se tem essa tecnologia toda para ser desenvolvida. Então, o que é primeiro feito? Os recursos que até onde é possível se ter, para se obter algum resultado? Ou como é que é feita essa equação aí? Para botar numa missão, para chegar a algum resultado? It's the chicken and the egg. He wants to know what comes first, the creation of the tech or the objective of the mission. You know, we have this great tech that we developed, so let's put it there so we can find stuff. Or we need to find this kind of stuff, so let's invent this new tech. What comes first? It's a mix. And so this instrument is partly new tech, and the next instrument, which is also on the arm, which uses fluorescence, is also partly new tech. But especially true with cameras, NASA, all space agencies, very conservative. They don't want to fly brand new things in space unless they've already flown in space, which is ridiculous, right? It means you can never fly anything new. So generally, we just do incremental, every mission a little better, a little better, a little better, as opposed to making a big leap. So the technology here is far behind commercial consumer technology. It's far behind, because none of that has been demonstrated to work in deep space under very harsh environment yet. Someday, but not yet. Ele citou que, por um acaso, esses 2 instrumentos que ele mostrou, tanto o raio-x como esse novo que é para fazer fluorescência, são instrumentos novos, é tecnologia original, inédita. Mas que, especialmente para as câmeras, a NASA e todas as agências espaciais, eles têm uma política bem conservadora, que é não colocar nada no espaço que não tenha sido testado exaustivamente em várias outras situações. Então, nunca você vai mandar uma coisa 100% nova para o espaço. O que acontece é, de uma missão para outra, você dá algumas melhoradas em tecnologia que já existia. Tá? Você não vai pegar assim, uma coisa completamente revolucionária, completamente nova. O que ele deixou bem claro que ele não concorda com esse tipo de política, mas é assim que funciona. A NASA não tem um histórico de pegar uma coisa 100% nova e mandar para o espaço de cara. Então ele falou que a tecnologia comercial que você encontra na Terra está muito além disso aí, né? Mas que funciona aqui na Terra. A NASA não vai pegar esse dinheiro todo, investir, botar numa cápsula e mandar para o espaço.
Então, as do espaço elas estão mais atrasadas do que a gente tem aqui na Terra. Did you say bien conservadora? Conservadora. That's conservative. Yeah. Yes, very, very. So we do the best we can with advancing the technology in small pieces, so we don't take too much risk, because this is very expensive. We cannot take a very big risk, so we just move in small steps. But I think they're good steps. So the camera, there's a camera on the arm, and just like with Curiosity, we will take a selfie with the camera on the arm, you know, look back at ourselves, we'll do that. And that camera can also look very close at the surface, like a geology hand lens. You know, you go up to the surface with the little hand lens and get very high resolution pictures of the surface as well with that camera. Então, esse conjunto de câmeras, né, o Sherlock Watson, and I can just imagine how hard it was to get to that acronym, you know. Yes, very hard. Deve ter muita gente junta para conseguir fazer essa sigla aí, Sherlock e Watson, né? Mas essas câmeras, elas também vão tirar selfie, né? Para mostrar aí, tá aí, ó, Scanning Habitable Environments. Ó, é um nome que tem um significado e acaba escrevendo Sherlock. Deve dar muito trabalho fazer isso. Aí ele falou que essa câmera pode virar, né, para próprio rover para tirar um selfie, que é uma coisa que está super na moda, né? E também pode, como está no braço e o braço é móvel, se aproximar muito do solo, como se fosse um geólogo com uma lupa, né, e ver com bastante detalhe, bem de perto, o terreno. Aí, ó. Yeah, so, we have another question in the chat. Oh, go ahead. Sure. Paulo asks about the size comparison between Perseverance and Curiosity. Perseverance is bigger. Same size? Same size. Same size. É irmão gêmeo, só tem mais equipamento, mas o chassi é o mesmo. Perseverance has more mass, maybe 15% heavier because more equipment, more cameras, more other instruments on the rover. Ele diz que a diferença crucial é o peso, né? Tem 15% a mais porque está levando mais equipamento. Another new technology instrument that's on the rover that's not new for Earth but new for deep space is a ground penetrating radar. So there's an antenna on the back of the rover. Here's the antenna here, and it sends low frequency radar energy into the surface so that we can get the layers in the subsurface. And this is some data taken from a test instrument. And so we will see the layers on the surface, and then we can extend them into the subsurface up to, perhaps 10 meters or so. Então, uma tecnologia que não é novidade nenhuma aqui na Terra, mas é uma novidade em outro planeta, é o radar de solo, né? É um equipamento que é um radar, ele manda ondas de radar para o solo e faz esse mapeamento a partir do eco que ele obtém, exatamente como um radar, e exatamente como funciona aqui na Terra, mas que nunca foi feito em Marte. And another question we have in the chat from Guilherme. We will find evidence of life. What kind of signs of life we are looking for? Yes, excellent question. We are looking for evidence that is in the chemistry and in the mineralogy, organic molecules, carbons, hydrogens, complex organic molecules, or maybe in the texture. We don't expect to find fossils. It's very rare, so hard to find fossils on the Earth even, right? But sometimes life will leave certain textures like stromatolites, if you know what those are. Other kinds of microbes will create textures on rocks. It will be very hard, but we're going to a place that was habitable a long time ago. What we don't know is, was it inhabited, right? That's the question. Ele falou que isso é uma excelente pergunta, né? Que isso é uma das missões de Marte, ele já tinha mostrado antes, é uma dos objetivos dessa missão, ele já tinha comentado, e assim, que eles não têm a expectativa nenhuma de achar fósseis, mas eles gostariam de achar, né? Eles estão preparados, eles estão procurando e gostariam de achar
tanto moléculas, alguns tipos de moléculas orgânicas, como também algumas texturas que são evidências de vida no passado, né? Ele deixou bem claro que fóssil já é difícil encontrar fóssil na Terra, então eles não estão esperando isso, mas ele chamou muita atenção para o fato de que Marte já foi habitável no passado. Eles só não sabem se foi habitado. Então, assim, existia a possibilidade de vida em Marte, e se essa vida existiu de fato, deixou algum traço que eles estão preparados para buscar através dessas assinaturas, tanto as moléculas orgânicas quanto essas texturas. Aí ele citou o estromatólito, não sei se isso faz sentido para todo mundo, mas acho que aqui todo mundo é do ramo. Então, isso seria uma boa evidência de que houve vida no passado. And maybe another way to think about it, and your wife would understand this, Alex, is that we are going by our Earth standards. We look for life as we know it on the Earth, and on the Earth, there are no organisms with fossils until about 550 million years ago. So if you go back to what they call the Precambrian, 3-4 billion years ago on Earth, there's no fossils, right? All the evidence of life is textures and chemistry. And where we're going on Mars is also 3 to 4 billion years old. And so if it's the same as Earth, which is, who knows, but if it's the same, we don't expect to find any fossils, just subtle chemical and texture signatures, which is why we have to bring the samples back and study them in detail in the laboratory on the Earth. Então, ele chamou a atenção, né? Citou um fato que a geologia conhece bem, talvez não a astronomia, que assim, os fósseis aqui da Terra, eles datam de 500, 600 milhões de anos. Se você for para o pré-cambriano, 3, 4 bilhões de anos no passado, você não encontra fóssil. Você encontra essas evidências que ele falou, as moléculas orgânicas e as texturas. Então, como Marte tem mais ou menos a mesma idade da Terra, e nessa época que talvez fosse habitável, então é isso que eles estão esperando encontrar. E por isso que é tão importante capturar essas amostras e trazer de volta para a Terra, para eles poderem estudar no maior nível de detalhe possível. And another question from Daniel. A question is not from the cameras, but let me see. About the wells, the Perseverance wells. He would like to know if there is a better design of the wells. Yes. Because they demonstrate hold that thought. I will get to the wheels. I will. I promise. Everybody wants to know about the wheels. I know. We're getting there. We're almost there. Ele já vai falar sobre as rodas. A Mary já perguntou sobre as rodas, o Daniel já perguntou sobre as rodas. Vamos falar das rodas. There are 2 other experiments on the rover that are purely technology demonstration. And one is called MOXIE. It's an instrument to create oxygen from the CO2 in the Mars atmosphere and just demonstrate the technology of creating oxygen so that in the future, when people go, an instrument like this can generate lots of oxygen for people from the atmosphere. That's one technology demonstration. Ele falou que tem 2 experimentos que ele chama de demonstração da tecnologia, que não vai assim buscar nada, procurar nada, vai simplesmente mostrar que determinada tecnologia funciona naquele ambiente. Um é esse, né, que é o MOXIE, que é para fabricar oxigênio a partir do gás carbônico que já está lá na atmosfera de Marte. Então, é para demonstrar que essa tecnologia é viável, que funciona naquelas condições, para que no futuro, quando você tiver seres humanos em Marte, você possa ter essa máquina de oxigênio que produz oxigênio com base no gás carbônico local. And the second technology demonstration is very cool. It's a small helicopter, a quadcopter, a 2-blade helicopter, a drone that will, for the first time, demonstrate flying a drone autonomously on another planet. And the idea is that we could use this technology in future mission to be a scout for future rovers or people. And that the blades are big because the atmosphere is thin. The helicopter is low mass because the atmosphere is so thin. But it will be the first demonstration of flying a drone on another planet. And while you're translating that, I will play a movie
while you're Ele translating. vai mostrar o filminho enquanto eu traduzo, né? Outra tecnologia de demonstração é o drone, né? Que a gente chama de helicóptero, que é um drone que vai ser, pela primeira vez, vai ser um drone que vai voar em outro planeta. Ele chamou a atenção assim, que a hélice, né? Na verdade é uma asa rotativa, né? A hélice é muito grande para o tamanho do negócio, é 1,20 m e para 1 kg, quase 2 kg de massa. Mas por quê? Porque a atmosfera de Marte é muito, muito tênue, né? Então você precisa desse tipo de criar um lift muito, muito forte aí para poder levantar até uma massa muito pequena. E é importante demonstrar essa tecnologia porque isso pode ser usado como batedor para procurar coisas à frente, tanto para as próximas missões robóticas como também para as missões tripuladas que vão chegar lá brevemente. Yeah, so it's exciting, it's cool, it's risky. It's not part of the main science mission, it's just a demonstration to feed forward into future missions. Ele chamou a atenção que isso não é parte da missão científica, de novo, é uma demonstração de uma tecnologia para mostrar que funciona naquelas condições para poder ser considerado para próximas missões. Okay, finally. The wheels! As rodas! So on the top is the design that Mary was talking about with the wheels that have the Morse code. And that turned out to be they were very weak because the rocks are much harder than they were expecting. And so you can see, the picture, you saw some pictures from Mars, a lot of damage on the wheel. So the wheel has been redesigned, no more Morse code, thicker aluminum, more rugged, and they did a test. You see the test rover on the left. They rolled it over very hard rocks and pointy rocks and very little wear. So we think we have much better wheels on this mission. Então, ele está mostrando, a parte de cima são as rodas do Curiosity, né? Tem a história que a Mary lembrou, não sei se todo mundo conhecia isso, né? Então, só para resumir, o JPL, que é o Jet Propulsion Laboratory, queria colocar a marca dele no rover, e a NASA falou, não, vai só com NASA. Então, eles fizeram, escondido nas rodas, o código Morse, né? Aqueles pontinho, tracinho ali, para à medida que o rover ia andando, ia deixando essa marca no chão em Marte. Acabou que as rodas se mostraram mais frágeis do que deveriam ser e muito desgaste, como o Daniel lembrou na pergunta dele. Então, eles redesenharam as rodas, fizeram testes e mais testes em rochas muito duras, em rochas pontiagudas, e estão bastante confiantes que essas rodas aí são muito mais resistentes do que as rodas do Curiosity. And then finally, the final system, and I would just play some of this movie, is a tiny little robot arm inside the rover that takes, after the drill collects the core, it brings it into the rover and it packages it up inside a small tube, and there's 40 tubes, that is about the size of a whiteboard marker or a cigar tube. And this is a very complicated system. But this is how we will collect the samples and then drop them on the surface, and a future mission will come collect them and bring them back to the Earth. Esse videozinho mostra como é que a perfuratriz funciona, né? Ele vai cavar, vai recolher a amostra, vai preservar isso num tubo, que é mais ou menos o tamanho de uma daquelas canetas que a gente usa para escrever em quadro branco, e vai, depois que tiver fechado, lacrado, selado, vai deixar na superfície de Marte para uma futura missão ir lá buscar. Ele não é capaz de trazer de volta, mas isso está mostrando como é que faz esse empacotamento aí dessas amostras. This is very scary, Alex, because it's so complicated. So many things have to happen to transfer that sample from the drill into those little tubes, and it's all happening autonomously inside the rover with pretty advanced robotics and software. So people are not a production line. It's like a production line. Ele Yes. falou que isso dá muita preocupação, porque assim, muitas partes móveis pequenas funcionando num outro planeta de forma completamente autônoma, sem ninguém lá supervisionando.
sabendo se está funcionando direitinho, e tudo acontece dentro do rover, e você tem que acreditar e confiar na tecnologia que está dando certo. Não tem como fazer essa checagem, mas tudo dando certo, você vai ter até 40 amostras separadas, embaladas e preservadas para depois serem recuperadas numa missão futura. So this is one of the most riskiest parts of the mission because, of course, nobody has ever tried to put a core, not a drill hole, but a core, and pull the core up out of the rock and put it into a container all robotically and hermetically seal it and leave it on the surface for a future mission. It's never been tried before, but we really believe we need to bring those samples someday back to the Earth to study them in much more detail than we can, even with this very sophisticated laboratory on Mars. Que ele está falando que isso nunca foi feito antes, né? O furo, o drill, né? A perfuração já é uma técnica conhecida, mas dessa vez eles não vão simplesmente furar, eles vão furar, tirar a amostra e preparar ela, ensacar ela hermeticamente fechada para preservar, para buscar em uma próxima oportunidade. Então, isso nunca foi feito e realmente é uma parte que deixa todo mundo bastante ansioso. So if we're successful, then by the time we finish our mission, 1 Mars year later, 2 Earth years later, there will be somewhere between 20 and 40 of those little sample tubes on the surface for the next rover to come get and collect, put onto another lander that has a rocket on it that will launch it into Mars orbit. The orbiter then will capture that sample container, which is about the size of a soccer ball, and bring it back to Earth. It could get back to Earth as early as 2031, but sometime hopefully in the early 2030s. Before people go, we'll have samples back and study them in great detail in all the laboratories on Earth before people go. Então, no melhor dos cenários, eles vão ter, depois da missão do Perseverance, de 20 a 40 amostras no solo marciano, preservadas, para serem recuperadas. Aí ele falou, né, que 2 anos depois, 2 anos terrestres depois, precisa se programar uma outra missão, que vai ser um pouquinho mais complicada, que tem que ser uma nave que pouse em Marte, recupere essas amostras, saia com o foguetinho próprio de Marte, entregue isso para um orbitador que estiver orbitando em Marte e que esse orbitador tenha a capacidade de voltar para a Terra. Tudo dando certo, tudo funcionando, eles esperam ter essas amostras de volta por volta de 2031. Então, antes de uma missão tripulada, com certeza, temos aí 10, 11 anos de expectativa, que é a previsão que ele faz é 2031. And we have one more question in chat from Carolina. Could you talk a little bit more about how the communication Mars-Earth will work? Which are the problems and limitations? Yes, it's a very interesting system of communication. We can send signals directly to the rover from the giant radio telescopes of the NASA Deep Space Network 70-meter radio telescopes to send signals. And the rover receives a signal in its morning when it wakes up. Signal has a long list of like a to-do list. Do this at this time, do this at that time, take these pictures, drive 3 meters forward, take those pictures. And it just automatically goes and does everything on the to-do list. And then when it's done, it sends the data back to one of the orbiters, and there's 4 or 5 different orbiters at Mars. It's a relay satellite. So low power rover sends to close by orbiter. The orbiters have a lot of power, and then they send those signals back to the Earth. Rover goes to sleep. We get the data. We have 8 to 10 hours to figure out what did we just see? What do we do next? It's very tactical. And then we have to make that new list for tomorrow and have that new list ready for the telescope to send up to the rover when the rover wakes up the next morning. So very tactical. What do we see? Respond, react
new list, new images, keep going and going. Não, ele descreveu aí, ele até usou a palavra tático, né? Então, assim, a operação de guerra. Porque, primeiro, tem que lembrar, o rover ele só funciona durante o dia. Quando está de noite, ele hiberna. A energia dele, né, a bateria dele não é suficiente para passar a noite funcionando. Então, o Sol se põe em Marte, ele hiberna para o dia seguinte. Então, o que eles fazem? Eles têm uma antena, né, de 70 metros de diâmetro da NASA, que é bem poderosa, eles mandam um sinal para o rover com uma lista de tarefas. Olha, isso é o que você tem que fazer hoje. O rover ele baixa aquela lista, né, o computador dele interpreta aquilo e faz tudo que está na lista ao longo do dia. Acabou o dia, anoiteceu, o rover, antes de anoitecer, obviamente, ele manda todos os dados, todas as fotos, tudo que ele conseguiu para um orbitador, ele não tem potência para mandar de volta para a Terra, manda para um orbitador, esse orbitador vai devolver esse sinal para a Terra. Enquanto isso, o rover anoitece lá em Marte e vai hibernar. Enquanto isso, esses dados estão chegando na NASA, os cientistas vão ter mais ou menos de 8 a 10 horas para analisar tudo e decidir o que o rover tem que fazer no dia seguinte. Então, eles têm que interpretar esses dados, né, muito rapidamente, falar assim, olha, não, amanhã você vai para a direita, não vai para a esquerda. E tem uma pedra aqui na frente, dá a marcha ré. Vai tirar uma foto disso. Aí eles fazem a nova lista, mandam para Marte e o ciclo se repete até completar a missão. And it's important, and I tell this to kids all the time. It's no joystick. It's not like a video game. It's too far away. So just once a day, tell it what to do. Then we wait. Maybe we try to sleep a little bit. And then when the data comes back, then we go to work, decide what to do, and just repeat that every day, about once a day. É uma informação que ele repete muito, especialmente para as crianças. Não tem joystick, não tem volante, não tem controle remoto. É uma comunicação assim, uma vez por dia, está aqui a lista, faça isso e aguarda novos dados para fazer uma nova lista para o dia seguinte. Não tem o real time, não tem tempo real para tomar decisões, não. But first, we have to survive this crazy landing, which happens on February 18th. We've done it before with Curiosity, but it's still very risky. It's the same kind of landing system, but not routine. We will be biting our fingernails. Everyone will be very nervous, and it will be live on the internet. So it will be very exciting. We launched on July 30th. The spacecraft is very healthy in space. It's pointed in the right direction, and the orbit will intersect Mars on February 18th. So stay tuned and wish us luck and watch online. That's my last slide. Ele está dizendo aqui, antes que tudo isso aconteça que ele descreveu, tem que sobreviver àqueles famosos 7 minutos de terror, que são o pouso. Já fizeram uma vez, o Curiosity foi assim, mas de modo algum é para ser considerado um pouso de rotina, não é porque fez uma vez que fica fácil, então é muito preocupante. Eles vão estar lá desesperados, coendo unha no dia 18 de fevereiro, mas faz parte da natureza do trabalho, então não tem como evitar isso. O que acontece agora é que o foguete foi lançado há pouco tempo, 30 de julho, está indo bem, está no espaço, está na direção certa. Quando chegar 18 de fevereiro, o módulozinho vai ser liberado para aterrissagem e vamos torcer e pedir para todo mundo ficar na torcida e se manter aí ligados. Tem aí os sites que vão transmitir ao vivo detalhes da missão, tanto atualmente quanto no fatídico dia dos 7 minutos de terror. E esse é o último slide dele. Alexandre, let me clear something with Jim. Jim, refresh my memory. The 7 minutes of terror, we on Earth don't know what's going on because we don't have contact, right? We don't know about it until it's actually over. Exactly. So that's what Alexandre might want to say. Exactly. Because it's a silent moment. 7 minutes we have no idea. What's the delay? It's more than 10 minutes, I believe, when we land. So everything has already happened by the time we start getting the first piece of that signal. A Mary chamou a atenção para um ponto que é mais desesperador ainda, né? Porque são 7 minutos de terror
com um delay de 10 minutos, que é o tempo que a informação leva para chegar até a Terra. Então, assim, se der alguma coisa errada, quando você sabe que deu alguma coisa, já deu a coisa errada há algum tempo, já não tem nem nada que você possa nem sonhar fazer para evitar, né? E a informação também não é passada em tempo real. O rover vai pousar, depois ele começa a captar energia solar e começa a ligar, e aí vai mandar foto, filme, som, tudo isso que ele falou. Mas, assim, mesmo que fosse em tempo real, você não ia estar acompanhando, porque ele não está transmitindo durante esses 7 minutos. Então, terror indeed. More question from Luciene. What's the level of artificial intelligence of the rover? It has time enough to avoid falling in a hole, for example? Yeah, the level of it's a great question. The level of artificial intelligence is not very high, but high enough to avoid obstacles and avoid falling in holes. Almost always, we will only drive into areas that we have seen with the cameras before. So this is why it's important to have that telephoto high resolution imaging in stereo. But sometimes we will tell it, turn the corner, you're on your own. It will use its own cameras, its own software to process, am I seeing a big rock? Am I seeing a hole? Make its own decisions. But that's pretty rare. And in general, its level of artificial intelligence is not very high. Again, conservatism again. Yeah. É o conservadorismo da NASA. O nível de inteligência artificial não é alto, né? Ele é suficiente para tomar essas decisões mais básicas de não dar de cara com algum obstáculo, não cair num buraco e tal. Mas, assim, via de regra, o protocolo da missão é nunca mandar um rover para um lugar que você não tenha visto antes através de fotos. E nesse caso, como as fotos vão ser muito detalhadas por causa do zoom, eles vão ter assim uma segurança maior. Mas pode acontecer, de vez ou outra, dar de cara com alguma coisa que não estava sendo avistada antes, e aí ele tem esse nível básico de inteligência que pode ser capaz de evitar essas coisas mais óbvias. Mas, de novo, não é muita inteligência, não. And from Guilherme, what is a big rock for the rover? Define what's big. Right. An obstacle is anything, a potentially dangerous obstacle is anything that's comparable to the wheels or larger. O tamanho da roda é a medida. 30 centimeters. 30 centímetros. Coisa comparável ou maior que a roda já é um obstáculo que pode colocar em risco a missão. So, Jim, if this is a nuclear-powered battery, why does it have to go to sleep at night? Because it's not a very powerful battery. It's still only producing 30 volts or whatever. And so it gets down to minus 100 C every night. So we need to run heaters to keep the inside of the rover warm above about minus 30 or so C. So it takes a lot of power to run those heaters. Everything's just too cold at night there's not enough energy to keep everything running at the right temperature. Então, a bateria, apesar de nuclear, ela é pequena, né? E durante a noite as temperaturas podem chegar a menos 100 graus Celsius. Então, a bateria vai se concentrar em manter o rover minimamente funcional com o sistema de aquecimento. Se ainda tivesse que fazer andar, tirar foto, tudo ia acabar a bateria muito rápido. Então ele fica dormindo no quentinho. O quentinho que ele falou é menos 30, né? A temperatura é menos 100, fica numa temperatura de menos 30, que seria o quentinho para ele não quebrar durante a noite. How long is the mission planned? The plan is for 1 Mars year, which is about 2 Earth years, about 26 months on Earth. Mais ou menos 26 meses. But you always overextend the mission, right? That's what we got used to it. Hope so. Hope so. But for the testing and all that, it's, yeah.
Aí eu falei para ele, né? Ele falou 26 meses, eu falei, mas essas missões sempre acabam durando mais. Aí ele cruzou os dedos. That's very scientific of you to cross your fingers. Good for you. I'm glad it's not obscene or something. So I didn't think about that. Brincadeirinha, né? Que você deu assim, cientista da NASA cruzando os dedos para o negócio dar certo, dá uma fé na ciência tremenda. We have a lot of people thanking you for the presentation, Jim. So we are all very grateful. That's the frustrating part of being a part. You don't hear us clapping, but everybody's clapping inside their heads. I bet you, and within our hearts. So. It's okay. Bom, no, gente, it's great, and I really appreciate the invitation. And I am a big fan of planetariums. The only reason I gave this talk is because Alex agreed that I'm going to come back to Brazil, and we're going to do something like this in person as soon as the world, goes back to normal. And Mary, I want to come. Mary, I want to come visit you and the American School again and see your students. And I wish that I could be there. I love Rio and I love Brazil. So everyone, watch in February, and tell your visitors and your students and staff about this, and hopefully we will have a great mission, and it'll be very exciting starting in February. Yeah. Então, para todo mundo ficar ligado em fevereiro, que vai chegar lá e todo mundo ficar na torcida, e que se tudo der certo, vai ser uma grande missão. Thanks, Jim. Thank you very much. Great to see you, Alex. Great to see you, Mary. Thank you for joining. Thank you for the great questions. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye.